Okay, welcome to this lecture, everyone. Good afternoon. And today we are talking about the table space management introduction. Introduction to the table space management. So first of all, what is a table space? Table space is a space. It's very clear, right? Table space. So easy to understand. The English is very easy to understand. Table space. A space which stores tables. Ardhamaina what I'm talking? Yes, station. Yes, sir. Yes, Anna. ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో టేబుల్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ స్పేస్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్, టేబుల్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్పేస్ టు స్టోర్ టేబుల్స్. ఎందుకు ఇట్ ప్రొవైడ్ స్పేస్ టు స్టోర్ టేబుల్స్? బికాస్ data will be stored in the database in the form of tables only, right? Rows and columns lane kada data undedi. Everyone understood what I'm talking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లనే ఉంటాయి. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? టేబుల్ లో ఉంటాయి. సో ఆ టేబుల్ లోపల డేటా ఉంది. సో దిస్ టేబుల్ is stored in, it has to store somewhere. Where it will store? It will store in table space. So table space is nothing but a space which is used to store tables. Arthamayinda the definition of table space? Yes, station. Yes, sir. Yes. Right. Now what is table space? I'll explain. Table space is nothing but collection of data files. Actually tables ekkada akkada store avvali kada. Tables has to store somewhere. Where the tables are stored? Tables are stored in table space. But what is table space? Table space is nothing but collection of data files. Table space is nothing but collection of data files. Then what is this data file? System table space is having a data file. Sysox table space is having a data file. Undo table space is having a data file. Temporary table space is having a data file. Users table space is having a data file. So table space is nothing but just a name matrame. It is just a name ante. We gave name to a table space. Okay, so system table space is having a table space with the name called system01.dbf. Understand? Yes, station. .dbf ante data file extension to the data file is .dbf. And sysox table space is having a data file with the name sysox01.dbf. Okay, and undo table space is having a data file with the name undo_tbs01.dbf. .dbf and the data file extensions. Okay, and temporary table space is having a temporary file or temporary data file with the extension temp01.dbf. Okay, and users table space is having a data file with the extension users01.dbf. Okay, so chudandi, now what we understood here is table space is nothing but what is a table space? Table space is nothing but collection of data files. Undo table space, collection of undo tbs01.dbf. Temporary table space, collection of temp01.dbf. Users table space is a collection of user01.dbf. System table space, collection of system01.dbf. sysox table space, collection of sysox01.dbf. Okay, so table space is nothing but a collection of data files. Yes or no? Yes, station. Yes, sir. So when the table space is collection of data files, where exactly our data reside? Where exactly our data is sitting, or where exactly our data is stored? The table. Table space and enti? Yeah, table space లోపల స్టోర్ అవుతుంది, కరెక్టే. కానీ now what is table space? Table space is a space to store table. Nothing but collection of data files. Exactly. Table space is nothing but collection of data files.
Okay. Yes. So collection of data files, correct? Then what is data file? Data file is nothing but collection of segments. Collection of segments. Listen very carefully. Data file is nothing but collection of segments. Data file is nothing but collection of segments. Okay. మరి డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? Okay. సెగ్మెంట్స్ లో ఉంటుందా? ఫస్ట్ వాట్ డిడ్ వి స్పీక్? వి స్పోక్ దట్ డేటా విల్ బి దేర్ ఇన్ టేబుల్స్. ఆ టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? టేబుల్ స్పేస్ లో ఉంటాయి అని చెప్పా. ద టేబుల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టేబుల్ స్పేస్. బట్ నౌ వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్? డెఫినేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ స్పేస్. టేబుల్ స్పేస్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్ అని అర్థమైంది. అంటే టేబుల్స్ డేటా ఫైల్ లోపల ఉంటాయా? ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ డేటా ఫైల్? Data file is nothing but collection of segments అన్న. Collection of segments. Yeah, collection of segments అన్న. అంటే టేబుల్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉంటాయా? Yes. Yes. But then what is segment? Then what is segment? Segment is nothing but collection of extents. Segments is nothing but collection of extents. Okay. So tables ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పా ఫస్ట్? Table space. Please mute everyone, guys. Why Data file. we are unmuting Collection here? of data file. Why we are unmuting here? If I ask a question, please unmute. If not, why we are unmuting? There's a background noise. Okay. So when I say table ekkada store aithe table mana data anta tables lo untadi, rows and columns lo. Mana tables ekkada store aitunayi database lo? They are stored in table space. Definition of table space ade kada. Table space, a space which is allocated to store the tables. అవును కరెక్టే. టేబుల్ స్పేస్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? డేటా ఫైల్ లో స్టోర్ అవుతాయి అన్న. ఓకే గుడ్. దెన్ డేటా ఫైల్ లో కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? సెగ్మెంట్ లో. సెగ్మెంట్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? ఎక్స్టెంట్స్ లో. మరి ఎక్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్. Now who will tell me where our tables are stored? The data store ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Blocks. బ్లాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. who is responsible to define the block? Table space. రే క్వశ్చన్ వినండి. Who is DBS. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? Anyone have a clue? No, Tishan. Okay, Following the further process. I'll only explain, buddy. Wait. మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు you have given one parameter. You remember? You have given one parameter. ఒకసారి ఈ పారామీటర్ చదవండి ఎవరండి. db underscore block DB underscore block size. size is equal to 4096. 4096. What is 4096? తెలుసా? What is 4096? No, Blocks. బ్లాక్స్ అంటే ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? 1024 బైట్స్. తెలుసా మీకు అది? How many people know that 1024 అని? 1 GB is called 1024. 1 GB కాదమ్మా, 1 MB. 1 MB. Yeah, 1024 bytes. Okay, so if we go in that way, 4096 divided by 1024 వేస్తే 4 KB. ఒక బ్లాక్ సైజ్ ఎంత ఉండాలని డిసైడ్? How much is the block size that you are deciding? 4 KB. 4 KB. నువ్వే చెప్తున్నావు. As a DBA you are only defining that one block should be 4 KB of size. అంటే ఈ 4 KB blocks will make one segment. This segment, sorry. 4 KB blocks will make one extent. All the extents will make one segment. All the segment will make one data file. All the data file will make one table space. అర్థమైంది ఇప్పుడు అందరికి? Yes, sir. Yes. డేటా అనేది బ్లాక్స్ లోపల ఉంటది. డేటా is sitting inside the blocks. How can now if I ask you what is database? Who will tell me? Definition of database.
The place where we use it to store the data of all the okay, users is called as place where we store the data. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం డేటాని? server లో sir, cloud. అరే రే 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 రే. Blocks. at the end, Table at the end, లాస్ట్ కి బ్లాక్స్ లోకి వెళ్తుంది కదా డేటా. Yes, sir. Yes sir. Then what we can define database as? Collection of data, continuous data. blocks. Yeah, okay. Collection of data in the blocks. Collection of continuous blocks is called database. అంతే సింపుల్. అర్థమైందా? Yes sir. Everyone understood? Yes, sir. Yes station. Just Yes, Anna. Yes, Anna. So finally, what did we learn today? Table space is nothing but collection of data files. Data file is nothing but collection of segment. Segment is nothing but collection of extents. Extent is nothing but collection of blocks. A block size will be decided by a DBA at the time of database creation with the parameter called DB underscore block underscore size. అర్థమైందా? Our data is sitting in blocks. In the form of Blocks. Re. Data is sitting inside the blocks. Correct. In the form of tables. Tables లోనే డేటా Tables. ఉంటది. ఆ డేటా టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటా ఎక్కడొక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి కదా, అది బ్లాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా ఎప్పుడైనా? Yes sir. Yes, Trishna. You can see the data only in the form of tables with the help of rows and columns. When you say select star from EMP, the data will be displayed in the form of rows and columns. అంతే కదా? Yes sir. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ డేటా అంతా? బ్లాక్స్ లో నుంచి వస్తుంది డేటా. అర్థమైందా? Yes sir. Yes, Anna. అంతే. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇంట్రొడక్షన్ టు ద టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. రేపటి నుంచి బ్యాండ్ బాజా బరాత్. సో ఇంకా చాలా ఉంది టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ విల్ టేక్ 3-4 days టు కంప్లీట్. మజా ఉంటది and there will be a lot of interesting things to learn. Is it interesting, guys, to learn new things? Yes. Yes sir. Yes, sir. Huh? Yes, Anna. Obviously. Okay. All right. How many people are feeling interesting to learn? Yes Anna. Yes, Krishna. Antena? Okay. Fine. So that's it as of now. For me, I have nothing to go ahead. If you people have any questions, Q&A is open for next 3-4 the time or 3:10, 6 minutes. Q&A session is open. Anyone having any kind of questions, feel free to ask. I'll be happy to answer to you guys. Other than that, I have nothing to share. Thank you so much for joining.